we will develop projection of solids when it is inclined to one plane and parallel to another plane. Coming to that problem, a hexagonal pyramid, base 25, side and axis 50 mm long of its base on the ground. Its axis is inclined at 30 degrees to the ground and parallel to the VP. Draw its projections. One thing we have to understand here, ground means HP. On the ground means HP, on the HP. Base is on the HP and it is inclined, its axis is inclined 30 degrees to the HP. Obviously, if it is inclined to HP, that is parallel to VP. In that position, asking draw the projections. First, as usual, we have to draw the XY line. XY line. XY line. We know that this is a vertical plane. This is a front view. This is the HP and top view. First, the base is the pyramid of the base side is given, axis length is given. So therefore, first we have to develop the base in the HP. Base in the HP. So already you know that how to draw the axis. First, you draw a perpendicular to XY. This line. Here you set up 25 mm length. Let us say names A1 and F1. A1 as at A1 you set up 120 degrees and you through that you draw a line. At the same time F1 as a center 120 degrees you draw a line. At A1 as a center 25 side 25 mm as a radius, you cut it here. F1 as center the same 25 mm radius, you cut it here. Automatically they are in the same line. Without set up any degrees, we can construct the rest of the part of this hexagon. At this point F1 you draw a line parallel to XY. A1 also you draw a line parallel to XY. At this center 25 mm as a radius, you cut this line. At the same time this point as a, let us give the names. The names A, B1, C1, D1, this is E1, F1. Now E1 as a radius 25, you draw this, you cut this line. Automatically B1 as a radius with 25 is a constant. You cut this line, you cut it, so you can join this this line also. So we can get the, now we got a hexagon. Now we got a hexagon, the base in HP. The base in HP, because it is a pyramid, we have to find out the center of this hexagon. How to find out center of this hexagon? This is the line. Okay, you joining these two, and at the same time you take midpoint of F1 and A1. Midpoint of approximately F1 and A1. You draw a line here like this. You draw a line like this. You can get the center of the hexagon pyramid. Simple. You draw this vertical line. You bisect here. And you draw a line bisecting this A1 and F1. It is extended to intersect this line. So where these two are intersecting, this point is apex. This point is apex. This is, let us say that this is O1. Okay, now this part is over. Then we have to, this is the top view. Now you have to draw the front view. You draw the projectors up to XY line. You draw the projectors up to XY line. Here also, this is also, you can complete this one. Because it is a pyramid, once you set up this one, you can remove this one and you draw this. This one, this one,
We join this like this. Now you can get the hexagon. This is the O1. This is the O1. This is the top view of this hexagon top view. Hexagon top view. This side equal to, already we know that this side equal to 25. Okay. Now we can develop the top view. You draw the projectors of the XY line. You extend this axis to vertically and perpendicular to XY line. And axis, this is the axis. Axis you have to represent like this. Of course, okay. Axis. Here also we can this point as a center. You cut it this axis with 50 mm. Let us say that up to this. Simply you join this corner and these points and we join this one and this point. Now we can name it this one. This is a A1. A1 is visible here. A1 dash. This is a F1 dash. This point is a B1 dash and E1 dash. This point is a C1 dash comma D1 dash. Okay. Now this is called this point is called O1 dash. Now we have developed front view. Okay. Now the axis is making 30 degrees to the ground. So therefore here I would like to draw a line axis making 30 degrees, let us, this is a 30 degrees. This front view to be tilted like this, in this orientation. This axis is set up on this line. You find, you know that this is the length. This length equal to, you know that this is the length equal to this length. We know that length equal to is 50. So therefore this axis making 30 degrees such that this front view to be tilted, because that is making 30 degrees with HP. A1 dash C1 dash is set up reoriented such that it is perpendicular to XY, and the C point is touching on XY, such that we have to draw the XY line. This is I am tilting like this. So therefore this is a dash. This is a dash and F dash. This is a C dash and C dash and D dash. A1 and C1, and it is perpendicular to this axis. Such that we have to reconstructed this line. A1 dash and A dash and C dash. Okay, that is equal to A1 dash and C1 dash. Okay, once it is established, constructed, from here to here, the axis is parallel to VP. So therefore length is same 50. Let us say this is a O dash. Join this length. And again join this O dash to C1 dash D1 dash. C1 dash to A1. Okay. Once it is over, the names are given. Okay, everything is okay.
Now you draw the projectors from this front view in this position 30 axis. This is the axis making 30 degrees and reconstructed this diagram in this position. Okay, you draw the projectors once again from here to xy and here to xy line, and they are extended further in the same line, and here also you draw the vertical line. Still it is go down. This is also further extended here. Okay, these things are over. This here also there is a name. So this is a B1, B dash and E dash. This point is also E dash. From here also you draw a projector from here to here. From here to here, this is a draw a line like this. Next you draw horizontal lines from these points to points. Let us say these names C dash, D dash. At the same time F1 and D1 passing in the same line, you draw also horizontal line. Axis, from this axis also you draw a line like this. From here also A1, C1 they are also passing same line. You draw a line here also, horizontal line. Okay, B1 also, at B1 also you draw a horizontal line. Okay, this part is over. Now you come to here. This is the first A1, and where is the A1? Is the A1 line. This is the A1 line. They are met at this point. This is called A. Here also F. Where is F? F is here. So these 2 points. This point is F. Next, this is the B. Where is the B? B is here. So they are intersecting at this point. This is a B. Next, here is E. Where is E? E is here. So this is a E. From this point you come into here. C. Where is C? C is here. These 2 lines are intersecting here. This is a C. Here also D is there. D. This is the D. This is the D. Same. They are intersecting here. Okay. Now O point. O is the intersecting O. This is the here. This is a O. Now we have to join this shape. This shape. I take another color. So first, what are the dotted lines? What are the lines that are not visible from you look at top view this front this diagram. Let us complete these complete lines, then we can understand. But one thing you should understand here, outer line is visible. It may be front view or top view, outer line is visible. So without any second thought, you join these outer lines. This is the outer line. You join this. This is the outer line. EF is also outer line of the diagram. Please understand. FI is also outer line.
A to B is also outer line. Then B to O also outer line. Okay, now these are finished. These outer lines are, it may be front view or top view, they are visible. So therefore you can, without any second thought, you can join with the full line. Next we join here ED in this position, ED, you can join this one. ED, you tilt like this. ED is not visible. ED is not visible. You can join, this is a dotted line. DC is below this. From you look in this direction, top view, DC is not visible. This is also dotted line. This is also dotted line. DC. Understand? This is also dotted line. Okay. Next, CB is also dotted line. CB is also dotted line. Okay. In addition to that, these DO and CO is also dotted lines. They are also not visible. CO, where is C? CO. This is also dotted line. DO is also dotted line. This is also not visible. Not visible. Understand? So this is the top view, this is the front view. Like this you have to develop the front view and the top view of this problem. Okay, తెలుగులో చెప్తాను, ఫాస్ట్గా చెప్తాను వినండి. ఫస్ట్ ఇదేం చెప్తున్నాడు, సైడ్ 25 అన్నాడు, యాక్సిస్ 50 అన్నాడు, బేసు గ్రౌండ్ అంటే హెచ్పిలో ఉన్నట్టు అర్థము. ఈ యాక్సిస్ వచ్చి గ్రౌండ్కి 30 degrees చేస్తుందంటే అది హెచ్పికి చేస్తుందని అర్థము చేసుకోవాలి మీరు. కాబట్టి ఇప్పుడు మీరేం చేయాలా, ఈ యొక్క హెక్సాగన్ బేసుని ఇక్కడ నేను ఈ టాప్ వ్యూని, హెక్సాగన్ ఈ పొజిషన్లో టాప్ వ్యూని ఇక్కడ కన్స్ట్రక్ట్ చేశాను. కన్స్ట్రక్షన్ నేను చెప్పదలుచుకోలేదు, ఆల్రెడీ చెప్పాను. 120 degrees పెట్టుకోండి, ఇక్కడ నుంచి ఒక లైన్ గీసుకోండి, ఇది లైన్ గీసుకోండి. ఇక్కడ నుంచి ఇది 25, 25 పెట్టండి, ఇక్కడ 120 పెట్టండి, ఇక్కడ 120 పెట్టండి, ఇక్కడ నుంచి 120 ఇక్కడ లైన్ కొట్టండి, ఇక్కడ నుంచి లైన్ కొట్టండి, ఇక్కడ 25 కట్ చేయండి, ఇక్కడ 25 కట్ చేయండి, అయిపోయింది. 25 కట్ చేయండి, ఈ రెండు ఒకే లైన్లో ఉంటాయి, ఒక లైన్ గీసుకోండి సరిపోతుంది. ఇక్కడ నుంచి ఒక హారిజాంటల్ లైన్ గీసుకోండి లైట్గా, ఇక్కడ నుంచి ఒక హారిజాంటల్ లైన్ గీసుకోండి, ఇక్కడ నుంచి ఈ పాయింట్ నుంచి దీన్ని కట్ చేయండి, ఈ హారిజాంటల్ లైన్, ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ హారిజాంటల్ లైన్ని కట్ చేయండి. ఇక దెన్ యూ కెన్ జాయిన్ దిస్ పాయింట్స్, ఈ పాయింట్ జాయిన్ చేస్తే సో దట్ వీ కెన్ గెట్ ది హెక్సాగన్ ఇన్ ది టాప్ వ్యూ. దిస్ ఇస్ ద పిరమిడ్. సో ఇది పిరమిడ్ కాబట్టి ఇది ఓ పాయింట్ కాబట్టి ఈ ఎడ్జ్లన్నీ కనబడితే ఈ జాయిన్ చేసేయాలి, ఇట్లా జాయిన్ చేసేయాలి. అయిపోయింది, టాప్ వ్యూ గీసాను. టాప్ వ్యూ నుంచి ఫ్రంట్ వ్యూ డెవలప్ చేస్తున్నాను. ఈ ప్రొజెక్టర్లు ఇక్కడ దాకా గీసాము. దీన్ని ఇక్కడ ఇది 50, ఇది మనకు తెలుసు, ఇది 50 కాబట్టి 50తో ఈ లైన్ ఈ యాక్సిస్ని ఇక్కడ ఎక్స్టెండ్ చేయండి పర్పెండిక్యులర్ XYకి. దీనికి ఇక్కడ నుంచి ఈ సెంటర్గా తీసుకుని ఈ పాయింట్ ఇక్కడ 0తో 50తో కట్ చేయండి. కట్ చేసి ఈ లైను A1, F1 టు O1, ఇక్కడ లెటర్స్ O1 డాష్ అనుకుందాము. ఇక్కడ A1 డాష్ F1 డాష్ ఈ లైన్ కలిపేసేయండి. తర్వాత ఇక్కడ ఇది ఆల్సో యాక్సిస్ మీద ఇది BE కూడా ఉంది, అంటే BO ఉంది, ఇక్కడ BE కూడా ఉంది. సో దేర్ఫోర్ ఇక్కడ 2 పాయింట్లు వస్తాయి, BO వస్తుంది, B1 O1 వస్తుంది, E1 O1 వస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దగ్గర B1 కనిపిస్తుంది కాబట్టి మనం B1 డాష్, ఇక్కడ E1 డాష్, ఇక్కడ వచ్చేసరికి C1 డాష్, D1 డాష్, ఇక్కడ నుంచి ఈ ఓకి కలిపేసింది, ఇది O1 డాష్. ఇప్పుడు మనకి ఫ్రంట్ వ్యూ వచ్చేసింది. ఫ్రంట్ వ్యూ వచ్చిన తర్వాత ఈ యాక్సిస్ని గ్రౌండ్కి 30 degreesకి చేయాలి కాబట్టి దీన్ని ఎట్లా నేను ఈ విధంగా టిల్ట్ చేశాను. టిల్ట్ చేసి యాక్సిస్ని ముందు 30 degreesలో గీసుకున్నాను.
30 degreesతో గీసుకుని దీనికి ఇక్కడ కరెక్ట్గా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ టచ్ అయ్యేటట్టు జాగ్రత్తగా అరేంజ్ చూసుకుని మినీ డ్రాఫ్టర్తో ఈ యాక్సెస్కి ఇది పర్పెండిక్యులర్ ఉండి, ఎందుకు ఇది పర్పెండిక్యులర్ కదా ఉండేటట్టు చూసుకుని దీన్ని కరెక్ట్గా ఇక్కడ సెట్ చేసుకోవాలి. ఎందుకు అది ఇది కార్నర్ వచ్చి ఇది ఈ ఫేస్ వచ్చి 30 degreesకి ఉంది. ఇది ఉంది కాబట్టి యాక్సెస్ ఉంది కాబట్టి 30 degreesకి ఉంది. ఇది 30 degrees ఇక్కడ ఉందన్నమాట. కాబట్టి ఆ విధంగా కాబట్టి ఇక్కడ నువ్వు ఆ విధంగా చూసుకుని దీన్ని కట్ చేసుకోండి. ఇది మిడ్ పాయింట్, దీన్ని మిడ్ పాయింట్ తీసుకుని ఇక్కడ దీన్ని ఏదైతే కట్ చేయండి. కట్ చేసిన తర్వాత ఇంకా దీన్ని ఇది 50తో కట్ చేసుకోండి. కట్ చేసాము, ఇది 50 నుంచి కట్ చేసిన తర్వాత దీనికి కట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడికి నేమ్స్ పెట్టాను. దీన్ని టిల్ట్ చేశాను కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ ఏ డాష్ వస్తుంది, ఇది ఎఫ్ డాష్ వస్తుంది, ఇదేమో బి డాష్ వస్తుంది, ఇది ఈ డాష్ వస్తుంది, ఇక్కడ సి డాష్ డి డాష్ వస్తుంది. ఇది 50 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ఇది కట్ చేయండి. కట్ చేసి ఇక్కడ A1 డాష్ ఏ డాష్ F1 డాష్ నుంచి దీన్ని జాయిన్ చేయండి. ఇక్కడ నుంచి సి డాష్ D1 డాష్ దీన్ని జాయిన్ చేయండి. ఇది యాక్సిస్ మీద నీకు ఏమొస్తుంది, ఇది ఫుల్ లైన్ వస్తుంది. ఇది కూడా యాక్చువల్గా ఇది వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఎడ్జ్ వస్తుంది కాబట్టి B1 O1 వస్తుంది దీని మీద కాబట్టి ఇది ఫుల్ లైన్, ఇది ఫుల్ లైన్ వస్తుంది. ఇది కూడా ఫుల్ లైన్. ఓకే, అయిపోయింది కాబట్టి నెక్స్ట్ దీనికి టాప్ వ్యూ డెవలప్ చేస్తున్నాను. ఈ ప్రొజెక్టార్స్ ఇక్కడ దాకా ఎక్స్టెండ్ చేసి ఈ లైన్ స్ట్రైట్గా ఎక్స్టెండ్ చేయండి. అందువరకు ఇక్కడ ఉన్న ఇది దాటి వరకు ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఈ పాయింట్ దగ్గర కూడా సి డాష్ D1 దగ్గర వర్టికల్ లైన్, డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ వర్టికల్ లైన్ గీశాను. XYకి పర్పెండిక్యులర్ ఉండాలి అవి. అంటే బి డాష్ E1 దగ్గర నుంచి ఒక వర్టికల్ లైన్ గీశాను. ఇక్కడ నుంచి కూడా ఏ డాష్ ఎఫ్ డాష్ నుంచి ఇది ఒక వర్టికల్ లైన్ గీసుకున్నాను. ఇక్కడ ప్రొజెక్టార్స్ గీసుకుని ఈ ప్రొజెక్టార్స్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాను అనమాట. ఎక్స్టెండ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ ఆర్జెంట్ లైన్స్ కూడా గీసుకోవాలి. E1 నుంచి ఒక ఆర్జెంట్ లైన్ గీయండి XYకి. అదేవిధంగా F1 D1 ఒకే లైన్లో పోతుంది అంటే ఒక ఆర్జెంట్ లైన్ గీశాను. అదేవిధంగా O నుంచి ఇది అపెక్స్ కాబట్టి ఈ అపెక్స్ నుంచి కూడా ఆర్జెంట్ లైన్ గీశాను. తర్వాత A1 C1 ఒకే లైన్లో పోతున్న ప్యారల్ కాబట్టి ఒకే లైన్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ఒక ఆర్జెంట్ లైన్ గీశాను. తర్వాత B1 నుంచి ఒక ఆర్జెంట్ లైన్ గీశాను. అయిపోయిన తర్వాత మనం ఈ పాయింట్స్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంటే గుర్తుపెట్టాలి, ఇది A1 ఇక్కడ A1 ఇక్కడ A1 ఎక్కడ ఉందో చూసుకోండి. ఇక్కడ A1 ఎక్కడ ఉంది, ఎక్కడ ఉంది, ఈ రెండు ఒకే లైన్లో ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఎక్కడ పెట్టి ఇదిగో A1 ఇది ఇక్కడ A1 ఇది A1 కాబట్టి ఇక్కడ ఏ పెట్టాను. తర్వాత అదే పాయింట్ దగ్గర F ఉంది. F కూడా ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ F ఉంది, ఇక్కడ F ఉంది, ఈ రెండు ఇక్కడ కలుస్తున్నాయి. ఈ లైన్ ఆ లైన్ ఇక్కడ కలుస్తుంది, F అని పేరు పెట్టాను. అదేవిధంగా ఇక్కడ B ఉంది. B ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ B ఉంది, ఇక్కడ B, ఈ లైన్ ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ B ఉంది, ఇక్కడ ఈ రెండు కలిసి ఉన్నాయి అక్కడ B అని పెట్టాను. ఇక్కడ E ఉంది, E ఎక్కడ ఉంది, ఎక్కడ ఉంది, ఇది ఈ లైను, ఇక్కడ ఈ లైన్, ఈ రెండు ఇక్కడ కలిసి ఉన్నాయి, E పెట్టాను పేరు. తర్వాత ఇక్కడ C ఉంది, ఇక్కడ C ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ C ఉంది, ఇక్కడ ఈ C ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఇక్కడ కలుస్తుంది, C అని పేరు పెట్టాను. ఓకేనా. తర్వాత అక్కడ D ఉంది, ఇక్కడ D ఇక్కడ లైన్ ఎక్కడ ఉంది, D ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ పేరు పెట్టాను. ఇది ఈ లైన్కి ఇది O, ఈ ప్రజెంట్ ఇది O అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం వీటిని జాయిన్ చేయాలి. ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, అసలు వితౌట్ సెకండ్ థాట్ ఫ్రంట్ అయినా టాప్ అయినా సరే ఈ సెకండ్ పొజిషన్ పొజిషన్లో ఈ అవుటర్ లైన్స్ ఉన్నాయని చూసారు, అవి దే ఆర్ విజిబుల్ అంతే కనిపిస్తాయి. వాటి చూసినప్పుడు అవుటర్ లైన్ క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. కాబట్టి వితౌట్ అసలు సెకండ్ థాట్ లేకుండా ఈ ఫుల్ లైన్స్ ముందు గీ చేసుకోండి. అవుటర్ లైన్ ఇది O to E, E to F, F to A, A to B, B to O ఇది జాయిన్ చేసేయండి. తర్వాత ఏ లైన్ కనపడవు డాటెడ్ లైన్స్ అని మళ్ళీ చూద్దాం. ఇది గీసాను నేను. తర్వాత ఇప్పుడు డాటెడ్ లైన్స్ వద్దాం. చూడండి, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది ఇట్లా టిల్ట్ చేశాను. దీన్ని చూడండి, ఇక్కడ దీన్ని ఇట్లా టిల్ట్ చేసి నీ బేస్ చూడండి. ఇది ఇట్లా టిల్ట్ చేస్తే మీకు ఏం కనిపిస్తుంది, ఇక్కడ ఇది ఈ విధంగా టిల్ట్ అయింది. ఇక్కడ నీకు ఈ బౌండరీ వచ్చేసింది. ఇక్కడ ఈ బౌండరీలో చూడండి, ఇక్కడ F1 కనిపిస్తుంది, ఇట్లా టిల్ట్ అయింది. అదేవిధంగా FE1 కూడా కనిపిస్తుంది. ఇది చూడండి, ఇక్కడ FE1 కూడా టిల్ట్ అయింది కదా. ఇది B1 కూడా కనిపిస్తుంది. టిల్ట్ అయిపోయింది కానీ ఇది కనపడదు, ఇది కనపడదు. ఈ D1 కనపడదు, ఇక్కడ నీకు BT1 కనపడదు. ఇట్లా టిల్ట్ అయింది కదా, సో దేఫో అది కనపడదు. ఈ యాక్సిస్ ఇదిగో ఈ ఇంక్లైన్డ్ ఎడ్జెస్ కూడా కనపడవు. D1 నుంచి O1కి ఇది కనపడదు, C1 కి 1 అవి డాటెడ్ లైన్స్తో చూపించాలి. అది ఎక్కడ నేను చూపించాను. E నుంచి D నుంచి Cకి, C నుంచి Bకి అట్లా టిల్ట్ అయింది కాబట్టి ఇది Bకి. ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి C నుంచి ఇది ఎడ్జెస్, ఇవి ఓకే కనపడదు, ఇది కనపడదు. ఇట్లా తిరిగిపోయింది, తిరిగింది కాబట్టి ఇట్లా తిప్పాడు కదా 30 degrees. D నుంచి ఓకే కూడా కనపడదు, ఈ డాటెడ్ లైన్స్. సో లైక్ దిస్ వీ కెన్ మనం ఈ విధంగా ఫ్రంట్ వ్యూ టాప్ వ్యూని డెవలప్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఇంకో ప్రాబ్లం చూద్దాం.